¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer algo especial, bien rico, que a mucha gente le gusta y no todos saben hacerlo. En especial en este parte del país, en California, ves los chiles, pero no son los chiles que conocemos en México. Nuestros chiles son verdaderamente especiales, simplemente por los ingredientes, pero también porque los rellenos no son iguales aquí, igual que en México. Entonces vamos para allá para enseñarles a hacer unos auténticos chiles rellenos, en especial de donde yo soy, que es del norte del país. Vamos a empezar cortando unas zanahorias para el relleno. Estas no tienen que ser perfectas. No te preocupes tanto por la apariencia de las zanahorias, preocúpate más por el tamaño, que sean pequeñas, que sean de un bocado, que tú creas que van a caber en una cuchara junto con la carne, con la papa, con todo lo que le vas a echar. Que sea un perfecto bocado en la cuchara, que tenga de todo, para que así puedas disfrutar de todos los sabores en conjunto y no solamente agarres algo, un ingrediente de todos con la cuchara. Así que vamos a picar también en cuadros unas papas. A mí en especial me gustan mucho las papas estas chiquitas que son, les dicen papas de Galeana ahí de donde yo soy, pero también he escuchado que les dicen papas cambray. Déjame saber en los comentarios cómo les dicen de donde tú eres. Son unas papas chiquitas que a mí me gusta dejarle la cáscara porque creo que no hacen ninguna diferencia, ya que están bien cocinadas, todo se deshace, no hacen ninguna diferencia. De igual forma con la cebolla, si te fijas, aquí solamente estoy haciendo cortes pequeños, es lo que estoy buscando. No estoy buscando perfección, porque esto va a ir en un relleno. Acuérdate, si esto fuera a lo mejor para un ceviche, a lo mejor para un plato principal donde el ingrediente más importante sea la verdura, pues a lo mejor y sí buscaría la perfección de los cubos. Pero en este caso no va a ser así, es un relleno, no se va a ver. No tiene que opacar al ingrediente principal, que en este caso va a ser el chile. Vamos para allá también con un tomate o dos tomates para hacer la base así como de salsa. Este guisado que voy a hacer pues es muy típico y es muy fácil, pero no por nada, no por eso tiene que ser algo malo. Vamos a empezar con carne molida. A mí me gusta usar 80-20 porque creo que es la mejor relación y el mejor ratio para la carne y la grasa. Entonces carne magra 80 y 20 de grasa es perfecto. Hay muchas variedades aquí en Estados Unidos, he visto hasta 90-10, hasta 95-5, pero la verdad es que la carne queda sequísima, no me gusta para nada. Aquí vamos a dorar la carne hasta que logremos tener un doradito rico en la carne, que se pueda ver bonito, golden brown o dorado café, como le dicen aquí. Vamos a echarle también un ajo picado. En este caso yo voy a usar un artefacto que me encontré ahí en la tienda, que como en $5 que estaba en especial, pero la verdad está especial para esa gente que no sabe usar un cuchillo muy bien. Y pues la verdad es como te digo, no necesitas, no estamos ahorita aquí jugando al chef profesional. Si trabajaras a lo mejor con el Gordon Ramsay, a lo mejor ahí sí te encargo que busques la perfección, pero aquí va a ser solamente para darle sabor aquí al arroz. Vamos a empezar con un arroz blanco para no opacar el sabor de los chiles rellenos, que es el plato principal, y también le vamos a dar sabor con caldito de pollo. Si tú tienes caldo de pollo natural de algunas pechugas, unos muslos, un caldo de pollo que cociste, pues usa eso en vez del agua. Acuérdate que lo que cocinamos de arroz siempre va a ser el doble de agua, así que una taza de arroz, dos de tazas de agua. Ahora vamos a regresar aquí con nuestro guisado, nuestro relleno para los chiles. Vamos a darle sabor un poquito más artificial, pero más ácido con el puré de tomate, y luego vamos a dejar que esto repose y por lo tanto va a reducir. Vamos a dejarle caer poquito orégano, salpimentamos al gusto. Si quieres salpimentar ahorita o al final, es lo mismo, la verdad. Para mí no hace diferencia, simplemente que no te sepa así como que insípido, pues. Algunas personas dicen que la papa absorbe la sal y por eso muchas veces rectifican la sal, pero pues yo no estoy buscando algo muy salado. Vámonos aquí afuera para no hacer un humadero ahí dentro de la casa. Vamos a estar tatemando nuestros chiles. Sí, este proceso, la verdad, yo no tengo idea por qué se tateman los chiles y qué pasaría si no lo haces, pero bueno, eso vamos a, tal vez lo descubramos en otro video, no sé.
You can also do this over a pan, you know, instead of doing it direct from the fire, you know, you can use a pan, but it's gonna take longer. That's why I like to do it like this. And usually everyone does it like that, unless you don't wanna deal with fire. But this is the best way and the faster way to do it, in my opinion. It's up to you. You can do it in a pan too. So, or a comal, the one that we use to warm up tortillas. Like this one, look, this is what you want. The same for the salsa, for these vegetables here. We want that roasted flavor. That's why we let it burn. Don't worry about everything getting like burnt, you know? This is what I want. If I didn't want it to burn, I would have boiled it, but it's better this way. It's way more flavorful. You don't want to do it like this, just get hot water and boil it. That's the easiest way. But it doesn't taste the same, I promise. Now what I need to do here is to go and get a plastic or like a Ziploc bag, so we can let them sweat. We're gonna let them sweat so we can peel them off easy. That's the process. Let me go and get a bag and I'll be back. Aquí ya después de que tatemé los chiles para la salsa aquí afuera y también los chiles para los chiles rellenos, que más bien se llama chile poblano, vamos a moler nuestra salsa aquí en la licuadora adentro, regularcita, con sal, pimienta, si quieres unas gotitas de limón también para un poquito de acidez, y vamos a echarle también unos ajos. A mí sinceramente lo que me encanta hacer es pulsarle poco a poco para así tener una textura como de molcajete. Así una textura con una salsa con mucho cuerpo. Ya nada más la pasamos aquí a un bol, la reservamos para que se enfríe un poquito, y ahora que dejamos reposar nuestros chiles como unos 15-20 minutos. La verdad es que yo no tengo un tiempo específico, simplemente lo siento y ya veo cuando se les cae la piel. Así con mis propios dedos yo les quito la piel. Después de eso, el mismo chile te va a ir diciendo dónde lo abras. Tú cuando lo estés tocando se va a abrir de algún lado, entonces por ahí es donde lo debes de rellenar, y si no, pues nada más córtalo donde tú creas que es conveniente. La verdad es que yo no le quito las semillas porque pues se me hace algo insignificante si te las comes o no. No tienen ningún picor, no te afectan en el sabor. A mí se me hace igual, entonces yo las evito, no me las como, pero si me como una no pasa nada. Ya nada más hacemos nuestro relleno con la carne y queso, ya es de tu preferencia, lo que tú quieras. También vamos a hacer el capeado el capeado valga la redundancia. Vamos aquí a extraer las yemas de 4 huevos a temperatura ambiente, porque créeme, yo lo he hecho con huevos fríos, no sé, a veces no se levanta bien la espuma. No sé por qué, si hay algún efecto químico, quiero creer que así es. Ya nada más aquí vamos echando las yemas una a una para que se vaya esponjando a punto de nieve nuestro capeado, o nuestra tipo masa, digamos, para llamarle de alguna manera. Vamos a esperarnos hasta este punto para tener listos los chiles, ya que quieres tener las yemas y el capeado. Vamos a calentar nuestro aceite a una temperatura aproximadamente de 350 grados Fahrenheit. La verdad te debo aquí el editor, por favor, que me ponga la temperatura en Celsius, por favor. Get yourself some flour. Not so much. Aquí ahora vamos a hacer aquí el rebozado con harina antes de pasarlos al capeado con huevo. You're always gonna have mistakes. Even if it's not your first time, you're always gonna have mistakes. So don't worry about this. It looks easy, but it takes time to perfection it, you know? So don't worry if they're ugly. If it's your first time making them, if they're ugly, don't worry about it. It's all about the taste. You're gonna get better eventually. So now we have them ready. Make sure you do this before when your oil is hot and ready, okay? If you don't have a thermometer, how are you gonna know when they're ready to fry? You're gonna use a toothpick to see if it's ready to fry. Look, you see, it's not bubbling. It's not ready yet. But if you have this,
It's all about experience. Maybe you'll get better cooking with an electric stove, and that's it. We're just gonna wait. At this point, it should be ready now. But as you see, as I told you, I ran out of the butane or propane for the stove, for the small stove that I use, but it should be ready any minute. I'll be back when it's ready. You see, it's bubbling. It's getting ready. I think it wasn't too hot enough, but it's fine. Just leave it longer. Let's get the next one ready. You really want to be gentle with this. You don't want to mess up the batter, and it's gonna be cooked. It's gonna look ugly. Yeah. So make sure it's hot. Don't do the same mistake that I did. It happens when I get desperate, because this is stove. I told you I don't like it. It gets on and then gets off and then gets on and then gets off again. Look, now it's getting down again. Like, why? But all right, don't worry. We got this. We got this. We got it, okay? Now is the time to flip it. You can also do this. Look, like kind of baste it with the same oil so it's getting ready on top too. You don't have to wait to flip it over. I really recommend you to get another, you use both of them to help yourself. It's going to be way easier. Remember that everything is cooked already. You just want the eggs to be cooked, to be like lightly brown, like golden browns. But everything else is cooked. The pepper, the meat, the potatoes, the onions, the carrots, everything else is cooked. So don't worry about it. The filling is good. We're just waiting for a golden crust, a golden brown crust on the outside. We don't want to have raw eggs. While this is getting ready, let's move forward with the other pepper. And we can just set them right next to the other one, right next to this one. Remove the excess with the edge of the bowl. You don't want to excess. Let it cook. Always not towards you. Don't do this, Always drop it against you, not towards you, because you don't want to have an accident. Okay, I'm going to take this glove off because now I don't want to get my stuff. You see how perfect that looks? And I'm not gonna lie to you, this is my second or third time making this chiles. They look pretty cool. The secret here is not to get not to desperate and flip it over before it's done, because you're gonna mess up the crust. The batter is gonna get all popped off, So make sure it's nice and tight before you flip it over. You see, if I flip it over now, it's probably gonna break or not. Okay, it didn't. Okay, it's not ready yet. That's why it flips back again. That's why. So that's your sign not to flip it earlier. Okay, it's not ready yet. Okay, don't rush it because it's gonna break. Let's get the excess off. The oil. You see, it doesn't want to flip over. Those 3 eggs are maybe enough for this 5 chiles. I'm so hungry. I want to get them done already. If it starts bubbling, it's because the oil is getting in contact with the filling. In this case, with the cheese or with the meats. But don't worry about it. As soon as you don't have any water inside, you should be okay. Never get anything wet with water or something into the oil, because it can pops on your face and it's gonna be so painful. Trust me. You see, it's not too hard, but now you see why they're so expensive at the Mexican restaurants, because it's really tedious to make them. It's not hard, it's tedious. It's a long process. It's if I wasn't recording, it would have taken me 1 hour maybe to make everything. The fillings, the rice, and the peppers, the salsa too. But I was recording, so it takes longer. That's why so many Mexican restaurants use the frozen ones, but it's not good, Nothing frozen can be better than this. They're ready. Let's get this off. Just gonna take the excess off, the oil excess. You can also use the paper towels to absorb the excess of oil on the peppers in contact with the filling. In this case, with the cheese or with the meats. But don't worry about it. As soon as you don't have any water inside, you should be okay. Never get anything wet with water or something
into the oil because it can pops on your face and it's gonna be so painful. Trust me. You see, it's not too hard, but now you see why they're so expensive at the Mexican restaurants, because it's really like tedious to make them. It's not hard, it's tedious. It's a long process. It's like if I wasn't recording, it would have taken me like 1 hour maybe to make everything, the fillings, the rice, and the peppers, the salsa too. But I was recording, so it takes longer. That's why so many Mexican restaurants use the frozen ones, but it's not good, you know? Nothing frozen can be better than this. They're ready. Take the excess off, the oil excess. You can also use the paper towels to absorb the excess of oil on the peppers. All right, guys, the best part has come. Best part is here. Let's see this filling. Careful with the toothpicks, okay? This toothpick is in the middle. You can already see there's another one here. If I'm not wrong, I think I only put 2 per pepper. You can already see the cheese right there. And I served it with rice, you know, with simple rice because there's so many flavors already. And beans here. This is so freaking good. Let's see the one. Oh, this is a cheese one too. I'm gonna save this for my walk. This one should be meat. You can see the meat in there. Toothpicks again. They're in the way all the time. This is how you eat it. I need a tortilla, but they're not ready yet. It's so worth it. Everything, every process, the roasted of the chiles, the process for the salsa and the rice. So simple, but yet so perfect. I can taste the garlic of the rice. So good. Give me a thumbs up if you like this video. Make sure you follow me, comment, like, share, and all my social media. Follow me everywhere, you know. Let me know what you want me to make next, okay? Have a good one. Thank you.